नमस्कार. स्टँडअप मॅथ्स बाय सुरेश शिंदे या शैक्षणिक व्हिडिओ चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत. स्टँडर्ड 10th मॅथमॅटिक्स पार्ट 2 जॉमेट्री यामधील मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स MCQ यांचा अभ्यास आपण करत आहोत. मागे आपण चॅप्टर नंबर 1 पूर्ण केलेला आहे, सिमिलॅरिटी. चॅप्टर 2 पायथागोरस थेरम हा सुद्धा आपला पूर्ण आहे. आणि चॅप्टर 3 सर्कल, त्याच्यावर आपण 2 व्हिडिओ आपण पाहिले. आज आपण तिसरा व्हिडिओ पाहत आहोत. म्हणजे आतापर्यंत 18 प्रश्नांचा विचार केलेला आहे. आणखी काही प्रश्न आपण मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनचे सर्कल या चॅप्टरवरचे पाहणार आहोत. तर पहा मग क्वेश्चन नंबर 19. इन द फिगर दिलेली आहे. If angle ABC 60 degree, then angle AOC equal to dot. फिगर दिलेले आहे तुम्हाला. या फिगर मध्ये अँगल ABC या अँगलचं माप दिले 60. तर AOC विचारलेला आहे. बघा इकडं अँगल ABC या अँगलचं माप 60 डिग्री. हा कसला अँगल आहे रे? इन्स्क्राइब्ड अँगल. हे इन्स्क्राइब्ड अँगलचं माप कसं असतं रे? हाफ इंटू देअर इंटरसेप्टेड आर्क. या कोणाचे माप त्याने इंटरसेप्ट केलेला जो हा AC आर्क आहे त्याच्या हाफ असतो. मग हे जर 60 असेल तर ACचं माप काय? मग त्याच्या 2 टाइम्स म्हणजे 128. मेजरमेंट ऑफ आर्क AC इज इक्वल टू 120. मग पुढे बघा AOC विचारला. AOC, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल. मग AOC हा कसला अँगल झाला? सेंट्रल अँगल झाला. ह्या सेंट्रल अँगलचं माप आणि त्याने इंटरसेप्ट केलेला हा आर्क AC यांचं माप कसं असतं? इक्वल. पण ACचं माप आत्ताच आपण काढले 120. Therefore angle AOC is also 120 because central angle. 120 is the answer. कुठे आहे? हा A हा उत्तराचा पर्याय क्रमांक आहे. Therefore answer is A. Next question, that is question number 20. In the figure, chord AD and chord BC are intersect each other at point P and make angle right angle. Intersect each other at right angles at point P. If angle DAB is 35 degree, then find angle ADC. बघा इकडं. Here this angle is right angle. Consider triangle APB. In triangle APB, angle P is 90 degree, angle is 35 degree, then angle B is 55 degree, because sum of the measures of the angles of the triangle is 180. 180 minus 50, 130 minus किती? 180 मायनस इथला 90 करा. 90 राहिला. 90 मायनस 35 किती राहिलं? 55. 55. म्हणून अँगल ABC is 55. But here angle ABC and angle ADC, both angles are inscribed in same arc. Inscribed in same arc. If two angles are inscribed in same arc, then those angles are congruent angles. कसे असतात ते? Congruent. म्हणून या ठिकाणी हा किती आहे? 55. Therefore angle ADC is also 55 degree. म्हणून answer 55 degree. Answer is B. Next question, that is question number 21.
PQRS is a cyclic quadrilateral. कसला quadrilateral आहे? Cyclic. Such that PR is the diameter of the circle. If QPR is 50 degree, angle SPR is 60 degree, then angle QRS equal to dot dot. First you draw figure, एक आकृती काढू म्हणजे लक्षात येईल तुमच्या. This is a quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral. In this quadrilateral, this PR is the diameter. Diameter. Angle QPR is given here 50 degree. Angle SPR is also given here 60 degree. Then find angle QRS. दोन प्रकारे हे उदाहरण सोडवत आहे. पहिला प्रकार बघा. Quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral. Out of them, angle QPR 50, SPR 60, that is QPS. किती आहे मग टोटल अँगल हा? 110. Quadrilateral PQRS is cyclic quadrilateral. We know that cyclic quadrilateral theorem. Opposite angles of the cyclic quadrilateral are supplementary. बरोबर. मग ऑपोजिट अँगल कोणता याचा? QRS. QRS and QPS ह्या दोघांची इक्वल टू किती येतं? ॲडिशन किती येते? 180. आउट ऑफ देम दिस इज 60 plus 50 is 110. Therefore this angle is 70 degree. मग उत्तर काय आलं? 70 degree. दिया. दुसऱ्या मार्गाने काढू. दुसऱ्या पद्धतीने बघा कसं करायचं. PR is the diameter of circle. Diameter of circle. And Q is the point on the circle. Then angle PQR is equal to 90 degree. Because property of diameter. व्यासाचा गुणधर्म. आता या ठिकाणी ट्रायंगल QPR विषय consider triangle QPR. Angle Q is 90, angle P is 50, 140. Therefore remaining angle is 40 degree. Because sum of the measures of the angles of the triangle is 180 degree. Then you consider triangle PSR. In this triangle, angle here PR is also diameter. Therefore angle PSR is 90. Property of diameter. बरोबर. Then here in triangle PRS, angle S is 90 degree, angle P is 60 degree. Therefore remaining angle is 30 degree. Angle sum property of the triangle, sum of the measures of the angles of the triangle is 180 degree. बरोबर. पण विचारले काय? अँगल QRS विचारला. मग इथं 40 plus 30 equal to 70 degree is the answer. D. Question number 22. In the figure, O is the center of circle such that angle AOC 140. Then find angle ABC. AOC is 140. O is the center of circle. Therefore angle AOC is a central angle. We know that measurement of central angle and their intercepted arc ABC is equal. This is 140. Therefore measurement of arc ABC is also 140. We know that this total circle, measurement of total circle is 360. Out of them ABC is किती? 140. Therefore remaining angle is the 220. This total arc, measurement of arc is 220, but this arc is
intercepted by angle ABC. This is 220, therefore angle ABC is half of this arc 110. Angle ABC is 110 degree. आहे का उत्तर? आहे. B हे उत्तर आहे. Answer is B. Next question. Question number 23. प्रश्न क्रमांक 23. Question number 23. If PQR are 3 points which lie on the circle with center O such that angle POQ 110 degree, angle QOR 130 degree, then angle PQR equal to dot. First we'll draw the figure. Here this is a circle with center O. Here point P, Q and R lies on the circle. Angle POQ is 110 degree. Angle QOR is 130 degree. Then find angle PQR. Measurement of angle PQR. Listen here. O is the center of circle. Therefore, angle POQ is a central angle. Angle POQ is central angle. This is central angle, therefore measurement of arc PQ is also 110 degree. Then angle QOR is also central angle, and measurement of angle QOR is given here 130 degree. This is also central angle, therefore measurement of arc QR is 130 degree. Therefore here this is 110 degree, this arc is 130 degree, but we know that measurement of total circle is 360 degree. Therefore measurement of arc PR is 360 minus 110 minus 130, that is 220 degree. That is 120 degree. 360 minus 110 minus 130, that is 120 degree. PR is 120. But here angle PQR is inscribed angle, and angle PQR is intercepted arc PR. त्याला PR काय केलाय? Arc intercepted. When measurement of angle PQR is half of the arc PR, but PR is 120. Half of 120 is PQR is equal to 60 degree. PQR is 60 degree. Therefore, answer is here 60 degree. That is C answer. Question number 24. Question number 24. In the figure, chord PQ and chord RS intersect at point T. If angle PSR is given 40 and measurement of arc SQ is also 40, then find angle HTQ. Listen here. काढायचे काय? STQ. Vertex of the angle STQ is interior of the circle. If vertex of the angle is interior of the circle, at that time measurement of that angle STQ is 1/2 into
sum of the arcs, कोणते arcs, SQ and PR. But here SQ is given 42, PR is not given. But here angle PSR is 42 degree. Angle PSR is inscribed angle. And here PR is the intercepted arc of angle PSR. We know that angle PSR is the half of arc PR. That is, measurement of arc PR is the 2 times of angle PSR. That is 2 into 42. That is, this arc is the 84. This arc is 84. Therefore, measurement of arc PR is 84. Therefore, angle STQ, measurement of angle STQ is half into measurement of arc PR plus measurement of arc SQ. But arc PR is here 84 plus arc SQ is given 40. STQ is half in bracket 84 plus 40. That is half into 126. That is 63 degree. Therefore, answer is 63 degree. Therefore, answer is here A. Next question, that is question number 25. In the figure, quadrilateral PQRS is cyclic. Angle SPQ is given here 7x degree. Angle SRQ is also given 11x. Then find angle MPS. Here we have given here PQRS is a cyclic quadrilateral. We know that in cyclic quadrilateral opposite angles are supplementary. Therefore, angle SPQ plus angle QRS is equal to 180 degree. Quadrilateral cyclic quadrilateral theorem. But SPQ is here 7x, SRQ is 11x equal to 180. 18x equal to 180. Dividing both sides by 18. Therefore, x is equal to 10. X is equal to 10. X is equal to 10. Therefore, SRQ is equal to, SRQ is here 11x. SRQ is 11x. 11 into x, x is the 10. SRQ is equal to 110 degree. And SPQ is 7 into 10, that is 70. But here MPS is equal to, MPS and SPQ, both angles are in the, कसले angle आहेत ते, adjacent angles. कसले adjacent angles and angles in the linear pair. Therefore, we know that if these two angles are in the linear pair, therefore sum of these two angles is the 180. Those are the supplementary. Therefore, MPS is equal to 180 minus angle SPQ. 180 minus angle SPQ is 70. Therefore, MPS is equal to 110. Therefore, answer is here B. दुसरा प्रकार बघा कसं सोडवता येईल. हा QRS काढलाय आपण मगाशी, किती होता 110. आपला विचारलाय काय MPS कसला अँगल आहे रे, एक्सटेरियर अँगल आहे. कुणाचा, या सायक्लिक क्वाड्रिलेटरल. म्हणजे मेजरमेंट ऑफ एक्सटेरियर अँगल किती असतं, त्याचा जो ऍडजेसंट इंटेरियर अँगल आहे ना
त्याचा अपोजिट अँगल जो असतो त्याच्या मेजरमेंट इतका असतो, म्हणजे SRQ इतका असतो. म्हणून हा 110 म्हणून हा सुद्धा 110. आन्सर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन. Question number 26. In the figure, angle QPR has its vertex outside the circle, such that measurement of arc QR is 200 and measurement of arc ST is 90. Then find QPR. Vertex of the angle is exterior of circle. At that time, measurement of that angle is equal to 1/2 into measurement of arc QR minus measurement of arc ST. That is 1/2 into QR is 200 minus ST is 90. 1/2 into 200 minus 90 is 110. 1/2 into 110, that is 55 degree. Angle QPR 55. QPR 55. Answer is D answer. समजलं? तर अशा प्रकारे चॅप्टर नंबर 3 मध्ये राहिलेली उदाहरणे आज आपण पाहिलेले. आतापर्यंत आपण 26 एक्झाम्पल्स क्वेश्चन्स सर्कल या चॅप्टरवरचे MCQ आपण पाहिलेले आहे. 3 व्हिडिओ याच्यावर आपण घेतलेले आहे. तर ही सगळी उदाहरणं पुन्हा एकदा पहा, व्हिडिओ पुन्हा पहा, व्हिडिओला लाईक करा, इतर विद्यार्थ्यांसाठी व्हिडिओ शेअर करा आणि जर अजूनही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर स्टँड अप मॅथ्स बाय सुरेश शिंदे या चॅनलला सबस्क्राईब करा.